A mediados del siglo XIX, Iowa on se encontraba en preciso de convertirse en algo reconocible. Vastas extensiones de pradera se extendían interminables bajo cielos abiertos, interrumpidas únicamente por grandes dispersas, caminos de tierra y centros urbanos recién establecidos. Los colonos legaban a diario, atraídos por la promesa de tierras fértiles y oportunidades. Las estructuras de madera reemplazaron a las tiendas de campana. Los pequeños puestos comerciales se convirtieron en mercados permanentes y comenzaron a surgir oficinas gubernamentales donde antes solo había hierba y tierra. La mayoría de los relatos históricos describen este periodo como uno de determinación y optimismo, una época en la que las comunidades se construyeron con paciencia, trabajo y dificultades compartidas. Todo en esta época parecía centrarse en lo que se podía ver y medir sobre el suelo. Pocas personas consideraban lo que podría haber bajo sus pies. En 1856, durante este periodo de rápido desarrollo, comenzó la construcción de un nuevo edificio asociado con el gobernador James Grimes. El sitio elegido se encontraba en la intersección de las calles Main y Valley, un lugar anodino que no parecía diferente de la pradera circundante. Se encargó a los trabajadores que cavaron un sótano para los cimientos. Era un trabajo rutinario. Trajeron palos y picos, rompieron la tierra superficial y comenzaron a remover capas de tierra compactada. Al principio nada parecía inusual. El suelo se comportó como se esperaba, suelto en algunos lugares, firme en otros. Entonces, sin previo aviso, sus herramientas chocaron con algo sólido. Al principio, los trabajadores supusieron que habían tapado con una piedra grande. Este tipo de obstáculos eran comunes y, por lo general, requirían poco más que un esfuerzo extra para eliminarlos. Pero a medida que despejaban más tierra, la forma de la obstrucción se hizo más clara. Era plana, lisa y dispuesta deliberadamente. No se trataba de una formación rocosa natural. Era mampostería. Excavando cuidadosamente alrededor de la estructura, la cuadrilla descubrió lo que parecía ser la cava superior de un arco. A medida que se removía más tierra, emergió el contorno completo de una cámara subterránea. Era una bóveda, de aproximadamente 3 metros cuadrados, con paredes gruesas y un techo redondeado. La mampostería estaba bien ajustada. El mortero entre las piedras mostraba pocos signos de erosión. A pesar de estar enterrada durante un tiempo indeterminado, la estructura se mantuvo notablemente intacta. Ninguno de los trabajadores había visto nunca algo así. Los edificios fronterizos eran sencillos. Los cimientos eran poco profundos. Las bodegas solían estar revestidas de madera o piedra tosca. Esta bóveda, sin embargo, exhibía una artesanía que sugería una planificación cuidadosa y conocimiento técnico. El arco por sí solo requería una medición precisa y la comprensión de la distribución del peso. Las paredes tenían casi 14 pulgadas de grosor, mucho más de lo necesario para el almacenamiento ordinario. Quienquiera que hubiera construido esta cámara la había diseñado para que durara. A medida que la abertura se ensancaba, los trabajadores se adentraron en el interior. Lo que encontraron allí cambió por completo el significado del descubrimiento. Dentro de la bóveda yacían 8 esqueletos humanos. Estaban dispuestos de manera ordenada, colocados deliberadamente en lugar de apilados o dispersos. Cada esqueleto estaba casi completo. Los huesos no estaban aplastados ni fragmentados. Descansaban en un estado de conservación que sorprendió a todos los presentes. Más sorprendente aún era su tamaño. Según el artículo periodístico publicado poco después, los esqueletos medían entre 2 y 3 metros de largo. Se describían como proporcionados, no distorsionados. Sus cráneos, extremidades y cajas torácicas parecían corresponder a la anatomía humana, solo que a una escala mucho mayor. El informe no pretendía dramatizar el descubrimiento. Presentaba las medidas con claridad,
tal como las habían observado quienes habían visto los restos. Los trabajadores se esforzaban por comprender lo que veían. Iowa había sido colonizada apenas unas décadas antes. Ningún registro histórico conocido mencionaba construcciones avanzadas de piedra en la zona. No se sabía que ninguna comunidad anterior hubiera construido bóvedas subterráneas. Las prácticas funerarias de los nativos americanos locales no se parecían a esta estructura. No existen leyendas, tradiciones orales ni asentamientos documentados que explicaran su presencia. Algunos sugirieron que podría haber sido una antigua cámara de almacenamiento. Otros propusieron que pertenecía a un asentamiento temprano desconocido. Pero estas ideas se desmoronaron rápidamente. Las bóvedas de almacenamiento no se construyen con techos abovedados ni muros de tipo fortaleza. Asentamientos olvidados donde llevan rastros sobre el suelo. Que no había nada. La disposición de los esqueletos sugería ritual y intención. No se trataba de un entierro apresurado. Era una cámara cuidadosamente preparada. Alguien había invertido tiempo, trabajo y conocimiento en proteger estos restos. Sin embargo, a pesar de la naturaleza extraordinaria del hallazgo, la respuesta fue discreta. Un solo artículo periodístico documentó el descubrimiento. Describía la bóveda, el grosor de las paredes, el mortero y el tamaño de los esqueletos. Casi de inmediato, la atención pública se centró en otras cuestiones. No aparecieron más informes. No se convocó a expertos externos. No se realizó ninguna investigación formal. La construcción se reanudó. La bóveda finalmente se rellenó. Se colocaron los cimientos. El edificio se elevó sobre ella. Lo que se había descubierto bajo la pradera fue cedido una vez más. Y con eso, uno de los descubrimientos más inusuales en la historia temprana de Iowa cayó silenciosamente en la oscuridad, dejando solo un breve registro y una serie de preguntas sin respuesta. En los años posteriores al extraño descubrimiento bajo las calles Main y Valley, la historia comenzó a desvanecerse casi tan rápido como había aparecido. El artículo periodístico que documentaba la bóveda y sus enormes esqueletos cayó lentamente en el olvido, enterrado en archivos que pocas personas consultaban. A medida que se formaban nuevos asentamientos y nuevas historias llenaban las páginas de los periódicos locales, la bóveda de Iowa cayó en el olvido para la mayoría del público. Lo que una vez pareció extraordinario se convirtió en poco más que una curiosidad histórica, mencionada en raras ocasiones y, por lo general, sin contexto. Cuando historiadores y investigadores posteriores se toparon con el relato, muchos optaron por desestimarlo. Lo analizaron a través del escepticismo científico moderno. Argumentaban que los periódicos de la frontera no eran fiables. Las mediciones a menudo se estimaban en lugar de registrarse cuidadosamente. Los periodistas a veces exageraban los sucesos inusuales para llamar la atención. En esta interpretación, los esqueletos de 2 metros y medio se convirtieron en simples errores, y la bóveda en un malentendido. Según las explicaciones convencionales, los trabajadores podrían haber identificado erróneamente huesos de animales. Mastodontes, bisontes y osos vagaron por la región en el pasado, y sus restos se descubrieron ocasionalmente durante la construcción. Grandes huesos fosilizados podrían confundirse fácilmente con restos humanos por personas sin formación formal en anatomía. Otros sugirieron que los esqueletos podrían haber pertenecido a individuos excepcionalmente altos que padecen gigantismo, una rara afección médica que puede producir alturas extremas. Sin embargo, estas explicaciones omiten varios detalles importantes. El informe original describía esqueletos completos dispuestos de forma ordenada. Los fósiles de animales rara vez se encuentran en este estado. Suelen estar dispersos, fragmentados y mezclados con otros restos. El informe también señalaba la presencia de cráneos y estructuras de extremidades compatibles con la anatomía humana. Si bien los trabajadores fronterizos no eran expertos,
estaban familiarizados con los usos de animales procedentes de la caza y la agricultura. La probabilidad de que varios testigos cometieran el mismo error básico y es baja. La sugerencia de gigantismo también plantea problemas. Las personas con esta afección suelen presentar deformidades esqueléticas visibles, como articulaciones alargadas y crecimiento óseo irregular. Sin embargo, el informe describió restos proporcionados. No mencionó animalias. Se enfatizó el tamaño, no la distorsión. Aún más preocupante para los escépticos es el hecho de que el caso de Iowa no fue aislado. A lo largo del siglo XIX, periódicos del Medio Oeste y el Este de Estados Unidos publicaron relatos similares. En Ohio, trabajadores que abrían túmulos informaron de esqueletos de entre 2 y 2 metros. En Wisconsin, investigadores descubrieron restos inusualmente grandes acompañados de artefactos de cabra. En Kentucky y Tennessee, agricultores descubrieron tumbas con huesos enormes y ajuares funerarios cuidadosamente ordenados. El patrón así repetía una y otra vez. Un descubrimiento local. Un breve reportaje periodístico. Curiosidad pública. Luego silencio. En varios casos, así informó que los restos fueron enviados a instituciones en Washington para su posterior estudio. En aquel momento, esto así consideró una acción responsable. El gobierno federal y los principales museos fueron considerados las autoridades competentes. Sin embargo, pocos registros muestran que sucedió después. Estos especímenes rara vez aparecieron en exposiciones. No así hizo referencia a los en importantes artículos académicos. Su paradero así volvió incierto. Algunos podrían haberse perdido durante mudanzas o reorganizaciones. Otros podrían haber sido almacenados sin el etiquetado adecuado. Con el tiempo, los objetos no documentados así vuelven invisibles dentro de las grandes colecciones. Sin números de catálogo enters para la investigación, simplemente desaparecen. Cuando los investigadores intentaron posteriormente rastrear estos descubrimientos, encontraron lagunas por todas partes. Los archivos del museo contenían referencias vagas. La correspondencia estaba incompleta. Los inventarios no coincidían con las descripciones de los periódicos. Faltaba la evidencia física. Los críticos argumentan que esto demuestra que los descubrimientos fueron ficticios. Si fueron reales dicen seguramente algo quedaría. Pero la historia demuestra que innumerables artefactos genuinos se han perdido por negligencia. Incendios, inundaciones, recortes presupuestarios y reestructuraciones institucionales han destruido materiales irreemplazables. La perdida no implica invención. Otra explicación común es la falsificación deliberada. Según esta perspectiva, los colonos inventaron esqueletos gigantes para entretener o llamar la atención. Sin embargo, esta teoría también presenta debilidades. La mayoría de los informes no generaron fama ni ganancias. Muchos aparecieron en periódicos de pueblos pequeños con circulación limitada. Había pocos incentivos para inventar tales historias. Los bulos también tienden a revelarse con el tiempo. Se desvelan bajo escrutinio. Sin embargo, muchos de estos informes eran consistentes en tono y detalle. No parecían fantasias sino observaciones directas. Esto llama la atención sobre el clima intelectual de la época. A finales del siglo XIX y principios del XX, la arqueología estadounidense se estaba profesionalizando. Las universidades y los museos desarrollaban métodos y marcos teóricos estandarizados. Surgió una narrativa dominante. Los nativos americanos habían legado relativamente recientemente, habían construido estructuras temporales y vivían en comunidades pequeñas y dispersas. La arquitectura monumental y la ingeniería compleja se consideraban raras. Los descubrimientos que no encajaban en este modelo generaban incomodidad. Si hubiera existido una población desconocida con habilidades de construcción avanzadas y rasgos físicos inusuales, habría sido necesario reescribir los libros de texto. Cuestionaría las suposiciones sobre la migración,
El desarrollo y la evolución cultural. Dichas revisions exigen evidencia, financiación y apoyo institucional. En lugar de abordar estas incómodas preguntas, muchas instituciones siguieron adelante discretamente. Los especímenes que no cumplían con las expectativas se descartaron. Los sitios que planteaban complicaciones fueron ignorados. La investigación se centró en material que reforzaba las teorías existentes. Con el tiempo, esta atención selectiva moldeó el registro histórico. No se trató de una conspiración coordinada. Fue un proceso gradual impulsado por las prioridades, las limitaciones y la naturaleza humana. Los investigadores emprendieron proyectos que permitían resultados claros y reconocimiento profesional. Las anomalias inciertas eran arriesgadas. Y así, la bóveda de Iowa y descubrimientos similares se desvanecieron en la sombra académica, recordados solo en documentos dispersos y informes olvidados. Al examinar la bóveda de Iowa junto con descubrimientos similares en todo Estados Unidos, queda claro que representa más que un simple incidente inexplicable. Pertenece a un patrón más amplio de hallazgos olvidados, sitios desatendidos y interrogantes sin respuesta que se extienden a lo largo de décadas. Cada caso por sí solo puede parecer incierto, susceptible de interpretación o desestimación. Pero juntos, forman una red de evidencia sin resolver que desafía las explicaciones simples. La bóveda en sí misma sigue siendo una de las pistas más importantes. Su construcción refleja una ingeniería deliberada. Los tecos abovedados no son diseños accidentales. Requieren una comprensión de la geometría y la distribución del peso. No se requieren paredes gruesas para cámaras subterráneas poco profundas a menos que la estabilidad a largo plazo sea una prioridad. El mortero, descrito como casi indestructible, sugiere una cuidadosa selección de materiales y técnicas. Estas características indican que los constructores no improvisaron. Aplicaron conocimientos transmitidos a través de la experiencia y la tradición. Este nivel de artesanía implica una sociedad organizada. Las grandes estructuras no pueden ser construidas por individuos aislados. Requieren planificación, cooperación y liderazgo. Requieren herramientas, capacitación y acceso a los materiales adecuados. Quienquiera que haya creado la bóveda de Iowa tenía la capacidad de movilizar mano de obra y recursos para fines que iban más allá de la supervivencia inmediata. La disposición del entierro ofrece una perspectiva más profunda. Los 8 individuos fueron colocados con intención. Su ubicación sugiere ceremonia más que conveniencia. En las sociedades humanas, los entierros elaborados suelen reflejar un significado social. Indican creencias sobre la muerte, la memoria y la identidad. También sugieren que el difunto tenía importancia dentro de su comunidad. Si las mediciones reportadas fueron precisas, las implicaciones biológicas serían igualmente sorprendentes. Un grupo de individuos de entre 2 y 3 metros de altura representaría una población muy elevada de los promedios humanos conocidos. Tal altura requeriría rasgos genéticos inusuales, condiciones ambientales o presiones selectivas a largo plazo. Plantearía preguntas sobre la adaptación, la nutrición y la fisiología. La ciencia moderna ha documentado casos raros de altura extrema, pero estos suelen ser aislados y estar acompañados de complicaciones médicas. Los restos de Iowa se describieron como proporcionados y bien conservados. Esto sugiere que, de ser genuinos, no se trataba de anomalias aleatorias, sino de miembros de una población estable. A pesar de estas implicaciones, no se realizó una investigación sistemática. Para cuando la arqueología se volvió más rigurosa a principios del siglo XX, la evidencia física había desaparecido. La bóveda yacía enterrada bajo la construcción. Los restos eran imposibles de rastrear. Los registros estaban incompletos. Los investigadores tenían poco con que trabajar más allá de recortes de periódico dispersos. Las oportunidades de verificación habían pasado. Pérdidas similares ocurrieron en otros lugares. Los túmulos funerarios fueron aplanados para convertirlos en tierras de cultivo. Los sitios ribereños fueron destruidos por la erosión y la construcción.
La expansión urbana borró paisajes antiguos. Antes de que existieran las leyes de preservación, el desarrollo priorizaba sobre la documentación. Este contexto histórico es crucial. La América del siglo XIX estaba impulsada por la expansión. Ferrocarriles, granjas y pueblos eran símbolos de progreso. Las demoras eran costosas. La tierra era valiosa. Pocas personas estaban dispuestas a detener la construcción por investigaciones científicas inciertas. Incluso cuando se informaba de los descubrimientos, el seguimiento requería recursos. Los expertos tenían que viajar. Las excavaciones necesitaban financiación. Los especímenes requerían almacenamiento. En las regiones fronterizas, estos recursos eran escasos. Otro factor fue la cautela intelectual. Las instituciones académicas se basan en la credibilidad. Respaldar afirmaciones controvertidas sin pruebas sólidas puede dañar la reputación. Los investigadores están entrenados para ser escépticos. Cuando faltan pruebas físicas, la mayoría prefiere el silencio a la especulación. Como resultado, casos como el de la bóveda de Iowa quedaron en el limbo. No fueron plenamente aceptados ni investigados a fondo. Existen en una zona intermedia entre el folclore y la ciencia. Hoy la tecnología moderna ofrece nuevas posibilidades. El georadar puede detectar estructuras subterráneas sin excavación. Las imágenes satelitales pueden revelar